Yeah. So we are talking about date difference, right? So we are trying to talk about the difference between right? So difference between date and parallel period and same period last year, right? So where we are trying to talk about how the date same period last year was working, right? So we are saying that if we are trying to navigate, so it is trying to navigate for the same same year, like as I could say that the same across the August. If I want to go for the previous year, so exactly previous year వెళ్ళాలి. So if I want to travel back 1 year back and I want to get that amount, so I can be easily achieved using same period last year. So it can be easily achieved using same period last year. Same period last year ద్వారా మనం దీన్ని ఈజీగా అచీవ్ చేయొచ్చు, because we need not to write any complex calculation, ఏమీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు, and it will be రెస్పెక్టింగ్ ఎట్ ఎనీ లెవెల్. అంటే మీరు ఇయర్ లెవెల్లో చూస్తే ఇయర్ లెవెల్లో రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది, క్వార్టర్ లెవెల్లో చూస్తే క్వార్టర్ లెవెల్లో రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది, ఆర్ if you are trying to see at the month level also, it was trying to respect and it was trying to show you the same thing which we are trying to show you using that adventure works మనం తీసుకున్నాము, where I was trying to pull the data from fact table and I was trying to get some data from the date table as well. So right, so నేను దాన్ని తీసుకుని I was trying to do that same example, right? So where I was trying to do the same example, where I could see that a year level in choose the year level, it was trying to show me the amount and across that the previous year amount చూపిస్తుంది. So it is very simple, right? It is very straightforward. Just we need to do is we need to write the calculate. So calculate and rastamu, where we are trying to say it as a calculate with sum of sales amount same period last year అంటే 1 year back వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాం. So that is where we are trying to say is same period last year and మేము date ని ఇస్తున్నాం. So where we are trying to calculate the sum of sales amount same period last year of so where I could say that date అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్, టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ is date table. So that is the reason I also brought here the date table. So date table తీసుకొచ్చాము, అలాగే మనం ఒక ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ కూడా తీసుకొచ్చాము. So when I go and try to see in the visualization, right, నేను ఒక టేబుల్ ప్లేస్ చేస్తాను, where I was trying to show the data in the form of year wise first of all. So మనం ఏం చేసాం, we are trying to see the sales amount, right? So let me quickly put the sales amount here. Okay, మనం సేల్స్ అమౌంట్ ప్లేస్ చేసాము, అలాగే మనం దీంట్లోంచి డేట్ లోంచి ఏం తీసుకున్నాము, where we are trying to say the date, right? So we are trying to see the year. So నేను ఇయర్ తీసుకుంటాను, so where I was trying to pull the year here. So నేను ఇయర్ పుల్ చేసినప్పుడు it was trying to split year wise. This is the amount it was trying to show me. So when I was trying to say that the same period last year and 1 year back వెళ్ళి దాని అమౌంట్ కావాలి అంటే I'll try to create a new measure with a calculation saying that, okay, so with a calculation saying that, so where what I will try to say is I will try to say it as a calculate. Simple thing, very straightforward. Simply I was trying to sum of sales amount దగ్గర మనం జనరల్ గా చూస్తున్నాం, sum of sales amount, right? Sum of sales amount, just keep a bracket and తర్వాత మీకు వచ్చేది ఏంటంటే ఫిల్టర్. సో ఫిల్టర్ లో మనం ఏం అప్లై చేస్తున్నాం, సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. I was filtering with same period last year of full date alternate key, so which is my date and that is why. So full date alternate key అంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. So this is nothing but a date. So మీ date table లో date, let me show you that one as well. So let me rename it as a same period last year. So let me calculate it as the same period last year. So when you go for a date table, right? So when you go for a date table, so my date table చూస్తే full date alternate key అంటే don't confuse, it is also a date key అని ఉంది కదా అని, so don't confuse it. So this is a date. So date మీ చూస్తే Thursday, so it was giving me the dates only. So key అని పెట్టారు ఎందుకంటే, so it is a joining condition కోసం యూస్ చేస్తారని key అని పెట్టారు, but it is a date where I was trying to use the same period last year function. So same period last year function యూస్ చేసి మనం చేసాము, where I was trying to drag here, where you can see that it is going with the year wise అంటే previous year చూపిస్తుంది, 2013 కి previous year చూపిస్తుంది, 2014 కి 2013 year చూపిస్తుంది. So it is very straightforward, right? When you go for a not only date అంటే date మీదే కాదు, if you are trying to go for a year wise కాదు, if you are trying to go with a month wise also, you can go with the month wise as well. So మీరు month wise చూస్తున్నా కూడా, when you see here in a month wise, right, when I was trying to see the 2013 February కి ఉన్న అమౌంట్ across మనం చూస్తే it was having 2012 యొక్క అమౌంట్, right? It is very straightforward at which level you are trying to see.
ఇట్ ఈస్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే డైరెక్ట్ గా 1 year బ్యాక్ వెళ్ళి డేటాని చూపిస్తుంది. ఎస్, వీఆర్ గుడ్ విత్ దిస్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ గోయింగ్ విత్ లాస్ట్ ఇయర్ 1 year బ్యాక్ మాత్రమే వెళ్తుంది. ఇఫ్ ఐ రియల్లీ వాంట్ టు గో ఫర్ మోర్ దెన్ 1 month, నేను మోర్ దెన్ 1 month కి వెళ్ళాలి, బ్యాక్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాను. సో దెన్ దెర్ ఈస్ అ ఫంక్షన్ నోన్ యాజ్ ఎ parallel period. సో parallel period is a function which is trying to navigate with a three parameters. సో 3 parameters తో నావిగేట్ అవుతుంది. అదేమంటుంది అంటే డేట్ ఫీల్డ్ ఇవ్వాలి, మీరు నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలో అండ్ ఏ ఇంటర్వెల్ ద్వారా బ్యాక్ వెళ్ళాలని అడుగుతుంది. సో ఐ వాజ్ సేయింగ్ దట్ ఓకే, మీరు డేట్ వైజ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు కాబట్టి డేట్ ఇస్తారు. సో డేట్ కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి డేట్ ఫీల్డ్ ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఉంది ఫుల్ టైట్ ఆల్టర్నేట్ కి. సో ఎన్ని ఇంటర్వెల్స్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అంటే ప్రీవియస్లీ 1 month బ్యాక్ వెళ్ళడానికి 1 year బ్యాక్ వెళ్ళడానికి మన దగ్గర ఆల్రెడీ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉంది. ఇఫ్ ఐ వాంట్ గో ఫర్ -2 అంటే బ్యాక్, మైనస్ అంటే బ్యాక్ వెళ్తుంది, పాజిటివ్ అంటే ఫార్వర్డ్ ఫ్యూచర్ కి వెళ్తుంది. సో పాజిటివ్ అంటే నెగిటివ్ అంటే ఇట్ విల్ గో ఫర్ పాస్ట్. ఇట్ వాస్ క్లియర్లీ సేయింగ్ దట్ నెగిటివ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద పాస్ట్ అండ్ పాజిటివ్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఫ్యూచర్. సో parallel period. సో అంటే ఏ లెవెల్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు, మంతా, ఇయరా, క్వార్టరా అని. సో యూ నీడ్ టు స్పెసిఫై దట్ ఇంటర్వెల్. సో దీంట్లో కూడా మనం సేమ్ థింగ్ వాట్ విల్ ట్రై టు డూ ఈజ్ విల్ ట్రై టు రైట్ ఎ మెజర్. సో దీనికి కూడా మనం ఒక మెజర్ రాద్దాం. సేమ్ వే, వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, సేమ్ వే parallel period కూడా మనం ఎలా అయితే రాస్తాము ఇప్పుడు సేమ్ వే ఐ విల్ ట్రై టు రైట్ ఇట్ parallel period కి. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు స్టార్ట్ విత్ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్. So okay, sum of sales amount I'll try to do it, sum of sales amount comma parallel period. So parallel period is the function where I will try to supply the 3 parameters. So 3 parameters దీనికి సప్లై చేయాలి. ఫస్ట్ పారామీటర్ వచ్చి ఏంటండి, సో డేట్ కాబట్టి సో విల్ గో విత్ ఫుల్ డేట్ ఆల్టర్నేట్ కి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సో డేట్ కామా నెక్స్ట్ ఏంటండి, సో ఐ వాంట్ 1 year బ్యాక్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి 1 year. సో సేమ్ ఫస్ట్ మనం చూద్దాం అది సేమ్ మన ప్రీవియస్ ఎలా పనిచేస్తుందో లేదో చూద్దాము సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ కి. సో కామా ఎక్కువ వచ్చింది ఒక కామా. సో లెట్ మీ సే ఇట్ యాజ్ ఐ విల్ రిమూవ్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ విల్ సే parallel period. ఓకే, నేను parallel period పెట్టాను. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అండ్ లెట్స్ సీ. సో ఇయర్ వైస్ చూద్దాం ఫస్ట్, బికాజ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఎట్ ఇయర్ లెవెల్ అంటున్నారు కాబట్టి ఇయర్ వైస్ చూద్దాం. సో లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ మంత్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. యాజ్ వి డిస్కస్ ప్రీవియస్లీ మనం సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ లాగా parallel period కూడా వర్క్ అవుతుందో లేదో చెక్ చేస్తాను. So when I was dragging, it is working as it is, same గా వర్క్ అవుతుంది. బికాస్ ఐ వాస్ గోయింగ్ ఫర్ 1 year బ్యాక్ అని స్పెసిఫై చేశాను ఇక్కడ. 1 year బ్యాక్ అన్నాను కాబట్టి సో ఇట్ వాస్ గోయింగ్ 1 year బ్యాక్ అండ్ ఇట్ స్పెసిఫైయింగ్ వెరీ కరెక్ట్. ఓకే, అండ్ అమౌంట్లు కూడా సేమ్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అండ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ -1 అన్నాను కాబట్టి బ్యాక్ వెళ్ళి 1 year జరిగింది. కానీ ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ అంటే ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ ఎ మంత్ లెవెల్. సో నేను మంత్ లెవెల్ వేసాను అనుకోండి. సో వెన్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సీ ఎట్ ది మంత్ లెవెల్, సో దిస్ ఈస్ డైనమికల్లీ డివైడింగ్ అక్రాస్ ది మంత్. మళ్ళీ ది మంత్ వైజ్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూడండి, ఇట్ వాస్ డైనమికల్లీ షోకేసింగ్ ఎట్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ స్ప్లిట్టింగ్ అవుతుంది. ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మంత్ కి కరెక్ట్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. వేరస్ వెన్ యూ సీ ద parallel period ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఇయర్ అంటే ఇయర్ ఫిక్స్ అయిపోయింది, మంత్ లెవెల్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవ్వట్లేదు. మీన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్, మీరు స్టాటిక్ గా ఇయర్ వైజ్ చూడాలనుకుంటే ఇయర్ వైజ్ చూస్తున్నారు. కానీ ఇఫ్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు గో విత్ మంత్ లెవెల్, నేను మంత్ లెవెల్ ప్లేస్ చేసిన వెంటనే ఇది డైనమిక్ గా ప్లే అవ్వట్లేదు. సో మంత్ వైజ్ స్ప్లిట్ అవ్వట్లేదు, ఇయర్ లెవెల్ ఏదైతే వాల్యూ ఉందో దానికే ఫిక్స్ అయిపోయి ఉన్నది ఇది. సో వేరేజ్ 2012 కి 2013 కి ఇయర్ లెవెల్ ఎంత ఉందో అదే మంత్ వేసినా కూడా ఇట్ వాస్ నాట్ గోయింగ్ విత్ దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ విత్ parallel period. సో parallel period ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్డ్. సో ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది ఫిక్స్డ్ ఎట్ లైక్ ఇయర్ లెవెల్ లో చూస్తే ఇయర్ లెవెల్ లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది, మంత్ లెవెల్ అయితే మంత్ లెవెల్ లో ఫిక్స్ అయిపోతుంది. అట్ వాట్ లెవెల్ యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గివ్ ఇట్, అంటే మీరు ఏ లెవెల్ లో ఇస్తున్నారు అనేది బట్టి ఇట్ విల్ గెట్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో అది ఫిక్స్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ parallel period మనకి ప్రాబ్లం. అంటే సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి నాకు ప్రాబ్లం ఏమైంది అంటే 1 year కాదు 2 years బ్యాక్ వెళ్దామన్నా దర్ ఇస్ అన్ థింగ్ హియర్. సో ఇది ఉంది, ఓకే బానే ఉంది. 1 year బ్యాక్ వెళ్ళాలన్నా 2 years బ్యాక్ వెళ్ళాలన్నా సో ఐ కెన్ ఈజీలీ మూవ్ బ్యాక్ అండ్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. ఎందుకంటే ఇది స్టక్ అయిపోయాను నేను సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 1 year కే బ్యాక్ వెళ్తున్నాను కాబట్టి. కాదు నాకు ఇక్కడ ఫీల్డ్ ఉంది వేర్ ఐ కెన్ గో విత్ 2 months 2 years బ్యాక్ వెళ్ళొచ్చు, 3 years బ్యాక్ వెళ్ళొచ్చు. బట్ అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరి లెవెల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ స్ప్లిట్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇయర్ లెవెల్ లో చూస్తున్నారు కాబట్టి ఇయర్ లెవెల్ లో బాగా చూపిస్తుంది, మంత్ లెవెల్కి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ వాస్ నాట్ గెటింగ్ స్ప్లిటెడ్. సో మరి ఈ ప్రాబ్లమ్ ని 2 ప్రాబ్లమ్స్ ని అడ్రస్ చేయాలి. అంటే అది -2 -3 ఎన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ కావాలంటే అన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి.
అలాగే ఇక్కడ నేను ఇయర్ స్పెసిఫై చేసినా కూడా ఇయర్ వైజ్ చూపించినప్పుడు ఇయర్ వైజ్ స్ప్లిట్ అవ్వాలి, మంత్ వైజ్ చూసినప్పుడు మంత్ వైజ్ స్ప్లిట్ అవ్వాలి. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ కోసం మనకి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వచ్చింది ఏంటి అంటే దర్ ఇస్ అనదర్ ఫంక్షన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటా. So data is a function which helps you to address both the problems. So it will be going back for more number of years, కు వెళ్తుంది. అలాగే it will be splitted across the levels. అంటే మీరు ఏ లెవెల్లో చూస్తే ఆ లెవెల్లో స్ప్లిట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దానికి సింపుల్ గా మీరు రాయాల్సింది అంటే సేమ్ థింగ్ క్యాలిక్యులేట్. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండి ఇక్కడ రాయటం ఫార్ములా. సో సేమ్ పీరియడ్ సేల్స్ అమౌంట్ ఓకే ఇట్ ఎక్స్ ఫంక్షన్స్. సో జస్ట్ మీరు ఫిల్టర్ పాస్ చేయాల్సింది అంతే. ఫిల్టర్ లో ఏం పాస్ చేస్తారు, యూ నీడ్ టు పాస్ ది ఫిల్టర్ ఆఫ్ డేట్ యాడ్. సో డేట్ యాడ్ లో మనం ఏం ఫిల్టర్ పాస్ చేస్తాం, డేట్స్ వచ్చి ఫుల్ డేట్ ఆల్టర్నేట్ కి కామా నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ అంటే -1. నేను ఇక్కడ ఇయర్ అనే ఇస్తాను చూడండి, వెన్ ఐ స్పెసిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ ఇయర్, నేను ఇయర్ అనేసి ఇచ్చాను. బట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఇట్ ఎస్ ఎ ఇయర్, నేను ఇయర్ అని ఇచ్చినా కూడా సో అది ఏం చేస్తుంది, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు సెట్ ది మంత్ లెవెల్లో చేసినా కూడా చూసినా కూడా, సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ స్ప్లిట్టెడ్, షుడ్ గెట్ స్ప్లిట్టెడ్. లెట్ మీ సే ఇట్ యాజ్ ఎ డాట్ డేట్ కదా. సో వేర్ ఐ వాస్ సేయింగ్ దట్ డాట్ డేట్. సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సీ అట్ మంత్ లెవెల్ కూడా చూపించాలి. ఎస్, at month level also it was trying to show me. So month level లో కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ చూపిస్తుంది, వేర్ ఇట్ ఇస్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎలా జరుగుతుందో మంత్ లెవెల్ ఎలా చూపిస్తుంది, ఇలా స్టాటిక్ గా సెట్ అయిపోలేదు. అంటే ఇయర్ లెవెల్లో వాల్యూ మొత్తం మంత్ రిపీట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. సో మంత్ లెవెల్లో వస్తే మంత్ కి ఎంత వచ్చిందో దాని అమౌంట్ ని ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేస్తుంది. వేరేజ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ రిమూవ్ ది ఇయర్, సో మంత్ తీస్తాను అనుకోండి, ఇయర్ లెవెల్లో చూసాను అనుకోండి, ఇయర్ లెవెల్లో కూడా నాకు చూపిస్తుంది. సో అట్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ లెవెల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్ 1 year బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే 1 year బ్యాక్ వెళ్తుంది. బికాస్ మోర్ దెన్ 1 year బ్యాక్ వెళ్ళడానికి కూడా మనకి ఆప్షన్ ఉంది. సో లెట్స్ సే -2 -3 వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ మీరు ఇయర్ అని స్పెసిఫై చేసిన ఇయర్ కంటే మంత్ కూడా రెస్పెక్ట్ ఇస్తుంది, ఆర్ఎల్స్ క్వార్టర్ ఇస్తే క్వార్టర్ కూడా రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ డేట్ యాడ్. సో డేట్ యాడ్ విల్ అడ్రస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ వాస్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ మంత్ లెవెల్, it was trying to show me the perfect month level split. So month level split చూపిస్తుంది. అండ్ ఇప్పుడు మీరు ఫిబ్రవరి తీసుకుంటే దిస్ అమౌంట్ 49221, ఇక్కడ కూడా 49221. దిస్ ఈస్ నాట్ కమింగ్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్, parallel period. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే. సో సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చి 1 year బ్యాక్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఎగ్జాక్ట్లీ యూ కెన్ గో ఫర్ డైరెక్ట్లీ యూజింగ్ సేమ్ పీరియడ్ లాస్ట్ ఇయర్. కాదు 2 years 3 years బ్యాక్ వెళ్ళాలి అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్ప్లిట్టెడ్ అక్రాస్ ది ఇయర్స్ అయితే ఇయర్స్ వైజ్ స్ప్లిట్ అవ్వాలి, మంత్స్ వైజ్ అయితే మంత్స్ దగ్గర స్ప్లిట్ అవ్వాలి అంటే డేటెడ్. Otherwise you can also use parallel period for a static అంటే ఇయర్ వైజ్ చూసినప్పుడు ఓన్లీ ఇయర్ వైజ్ చూపించాలి, మంత్ వైజ్ చూపిస్తున్నప్పుడు ఓన్లీ మంత్ వైజ్ చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు దెన్ యూ కెన్ గో విత్ ఏ parallel period. So these are the first 3 time intelligence functions. So మీరు చూసే ఉంటారు ఇక్కడ నేను లైక్ వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ ఎనీ కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఏమి రాయట్లేదు, జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఏ ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ మనం పాస్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే డేట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, యూ నీడ్ టు కన్సిడర్. So but date table date is very important when you are trying to use time intelligence functions, because ఈ time intelligence functions అంతా కూడా ట్రావెలింగ్ అంతా కూడా డేట్ మీద ట్రావెల్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ కంటిన్యూస్ డేట్ టేబుల్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాస్ సెయింగ్ దట్ దీనికి ఖచ్చితంగా ఒక కంటిన్యూస్ డేట్స్ ఉండాలండి. సో డేట్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉంది అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు నావిగేట్ ఫ్రమ్ వన్ డేట్ టు అనదర్ డేట్స్. అందుకే నేను డిమ్ డేట్ టేబుల్ అనేది ఒక కంటిన్యూస్ డేట్స్ మాట. సో ఈ టేబుల్ తయారు చేసుకుంటాం, బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి తీసుకురావాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మనకి ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాము క్యాలెండర్, ఆటో క్యాలెండర్ అనే ఫంక్షన్స్ ని. సో డేట్ అండ్ టైం ఎస్టర్డే రైట్. సో ఆ టేబుల్ ద్వారా కూడా ఇలా కంటిన్యూస్ డేట్ తీసుకురావచ్చు కదా. యూ కెన్ స్పెసిఫై ది హార్డ్ కోడెడ్ డేట్స్, అంటే ఈ ఇయర్ నుంచి స్టార్టింగ్ ఇయర్ నుంచి ఎండింగ్ ఇయర్ వరకు కంటిన్యూస్ డేట్స్ తీసుకురావచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో యాక్ట్స్ as a dim date and a date table. So date table is very important, which is having continuous date for your time intelligence functions. So time intelligence functions కి డేట్ టేబుల్ అనేది ఇంపార్టెంట్, బికాస్ ఈ ట్రావెలింగ్ అంతా కూడా దేని మీద అవుతుంది అంటే డేట్ టేబుల్ మీద యూజ్ చేసి ట్రావెలింగ్ అంతా అవుతుంది. మీరు ఇప్పటికే చూస్తుంటారు రైట్. లెట్స్ జంప్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ ఫంక్షన్, నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్. సో లెట్స్ గో టు time intelligence functions. Okay, so next we'll try to understand about total MTD, total QTD and total YTD. Okay, before going into jumping into an example, and then in jump I lopla, first I'll try to understand you what is the total MTD, YTD and the QTD. So let's say, let me pull some Excel.
సో లెట్స్ సే వాట్ ఈస్ టోటల్ ఎంటీడీ, వాట్ టోటల్ వైటీడీ అంటే ఏంటి, టోటల్ క్యూటీడీ అంటే ఏంటో చూద్దాం. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ ఎ డేట్, ఓకే. సో నాకు ఒక అమౌంట్ ఉంది. సో లెట్స్ సే దేర్ ఇస్ ఎ అమౌంట్ అక్రాస్ సేల్స్ అమౌంట్ అనుకోండి. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ డేట్స్ వీ హ్యావ్ across the with the different amounts. Let's say I have a date of 2021 11/01, 2021 12/01, 2022 01/01, 2022 03/01, 2022 04/01. Okay, so let's very simple. So let's say I have 50, 60, 30, 40, 20. Okay, so ఇది మన dates అనుకోండి. Let's assume these are my dates, where you can see that there is an amount and a dates. When I say దీంట్లో మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే, ఫస్ట్ we need to understand what is the quarter year. సో ఇదంతా దీనికి ఇయర్ ఏంటండి. సో when we go for year extract, సో అంతా కూడా 2021 ఇది, రైట్. 2021, 2022, this is 2022. Very straightforward. Next, quarter. ఇది ఎన్నో క్వార్టర్ అంటే, సో ఇది జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, 4th quarter, రైట్. 3 months. ఇది ఫస్ట్ క్వార్టర్, రైట్. ఇది సెకండ్ క్వార్టర్, రైట్. సో ఇయర్ ఉంది, మనకి క్వార్టర్ ఉంది. సో మంత్ ఆల్రెడీ తెలిసిందే. మంత్ ఇస్ ఇది ఫస్ట్ మంత్, ఇవన్నీ కూడా సారీ, ఇది మంత్ వచ్చి ఇది 11th month, ఇది 12th month, ఇది ఫస్ట్ మంత్, ఇది థర్డ్ మంత్, ఇది 4th month. సో వై ఐ సెట్ దిస్ వన్ ఈస్, సో ఇప్పుడు మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్న ఫస్ట్ ఫార్ములా ఏంటంటే, సో టోటల్ ఎంటీడీ. సో టోటల్ ఎంటీడీ అంటే ఏం చెప్తుందో చూద్దాం. సో ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే దట్ మంత్ టు డేట్ అంటే ఎంటీడీ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ మంత్ టు డేట్. సో మన కరెంట్ ఏ ఇయర్ లో ఉన్నామండి. సో వేర్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ ఇయర్, మన కరెంట్ ఇయర్ ఏంటి, సో 2022 లో ఉన్నాం. సో కరెంట్ మంత్ వచ్చి ఏంటండి, సో విచ్ ఇస్ అవర్ 4th month. అంటే ఇప్పుడు మనం మాక్సిమం డేట్, దీంట్లో ఈ డేట్ టేబుల్ లో ఉన్న మాక్సిమం డేట్ ఏంటి, సో 4/1/2022. సో 2022లో మంత్ టు డేట్ అంటే మంత్, ఈ మంత్ ఏంటి, 4th month. అంటే 4th month లో ఏ డేట్స్ ఉన్నాయి అంటే, లెట్స్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక 4th month లో ఇంకో డేట్ వేసాను అనుకోండి. లెట్స్ ఐ సే దట్ 2022 04/02 వేసాను అనుకోండి. దట్ ఈస్ మై మాక్సిమం డేట్, రైట్. సో దీనికి లెట్స్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ యాజ్ 30. సో ఐ విల్ సే దట్ 4th month లో సెకండ్ క్వార్టర్ అది. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 2022, రైట్. సో నేను మంత్ టు డేట్ చూసాను అనుకోండి. మంత్ టు డేట్ మాకు ఈ కరెంట్ మంత్ ఇదే కదా. సో వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ దిస్ ఈస్ మై కరెంట్ మంత్. సో ఈ కరెంట్ మంత్ లో ఎంత అమౌంట్ జనరేట్ అయింది, సో విచ్ ఇస్ ద అమౌంట్ జనరేటెడ్ మంత్ టు డేట్. సో దిస్ ఈస్ ఎంటీడీ, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 50. సో దీన్ని మనం ఎంటీడీ అంటాం. సో ఎంటీడీ అంటే మంత్ టు డేట్, అంటే కరెంట్ మంత్ ఏదైతే ఉందో మాక్సిమం డేట్ ఏముందండి, 4/2/2022. అది ఏ మంత్ లో పడింది, 4th month. సో 4th month సంబంధించిన ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ ఉన్నాయి, 2 rows ఉన్నాయి. దాని అమౌంట్ ఎంత, 20 + 30 50. ఓకే, కూల్. సో మరి క్యూటీడీ అంటే ఏంటి, సో క్వార్టర్ టు డేట్. ఈ మంత్ ఏ క్వార్టర్ లో ఉందండి, సో సెకండ్ క్వార్టర్ లో ఉంది. సో వెన్ ఐ సే సెకండ్ క్వార్టర్, దిస్ ఈస్ ఓన్లీ మై సెకండ్ క్వార్టర్, రైట్. సో ఈ ఇయర్ లో సెకండ్ క్వార్టర్ లో డేట్స్ ఇవే ఉన్నాయి, బికాజ్ ఇది 4th month స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే. సో అదే ఇయర్ లో మనకి లైక్ ఈ క్యూటీడీ అంటే దీనికి సంబంధించిన క్వార్టర్, అంటే దీనికి సంబంధించిన క్వార్టర్ అంటే సెకండ్ క్వార్టర్. లెట్స్ ఇప్పుడు మనకు 5/1/2022 ఉంది అనుకోండి. లెట్స్ ఐ కుడ్ సే దట్ 5/1/2022 లో ఉంది అనుకోండి. అప్పుడు మీది ఏమవుతుంది, సో వేర్ ఐ వుడ్ సే దట్ దీని 60 ఉంది. సో ఇది 5th month సెకండ్ క్వార్టర్ 2022. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో దిస్ విల్ చేంజ్, రైట్. సో ఇది చేంజ్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది, సో వేర్ ఐ విల్ సే దట్ దీంట్లో మాక్సిమం డేట్ ఎంత, 5/1. అంటే మంత్ టు డేట్ ఎంత అవుతుందండి, ఇక్కడ 60 అవుతుంది. అప్పుడు క్వార్టర్ టు డేట్ ఎంత అవుతుంది, ఈ క్వార్టర్ లో సెకండ్ క్వార్టర్ లో 4th month ఉంది, 5th month ఉంది.
సో ఈ మొత్తం కలిపి ఇదంతా కలిపి ఎంత అవుతుంది? సో వేర్ ఇట్ వాస్ స్ట్రైకింగ్ దట్ QTD is 110. ఓకే, సో ఇది MTD. సో కరెంట్ డేట్ కి ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది MTD, వేర్ ఐ కుడ్ సే దట్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ మంత్ టు డేట్. సో ఇదంతా కూడా మంత్ టు డేట్, సారీ క్వార్టర్ టు డేట్. సో మంత్ టు డేట్ అంటే ఓన్లీ దట్ మంత్. సో ఏదైతే లేటెస్ట్ దానికి ఉన్నదో దానికి సంబంధించిన మంత్ టు డేట్. సో ఈ మంత్ కి సంబంధించిన ఏ క్వార్టర్ ఉందో ఆ క్వార్టర్ యొక్క మొత్తం అమౌంట్ తీసుకొచ్చి QTD. మరి YTD అంటే సో YTD అంటే సో కంప్లీట్ గా ఇయర్ అంటే 2022కి సంబంధించిన మొత్తం అమౌంట్. సో 2022కి సంబంధించిన మొత్తం అమౌంట్ ఎంత? సో దిస్ ఇస్ ద అమౌంట్ విచ్ ఇస్ 180. సో 180 is the complete amount for that particular year. సో ఇయర్ కి మొత్తం అంటే కరెంట్ ఇయర్ కి మొత్తం కలిపిన అమౌంట్ ఎంత అంటే దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్, సో ఇది మొత్తం కలిపి మీకు ఏమొస్తుంది? సో వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈ మొత్తం కలిపి మీకు ఏమవుతుంది? సో దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ అబౌట్ YTD. సో 180. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఇట్ వాస్ ట్రైయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్. సో ఎప్పుడైనా మీకు ఇయర్ టు డేట్ కావాలి అంటే ఆ ఇయర్ లో మొత్తం ఉన్న అమౌంట్ YTD అన్నారు అనుకోండి, ఇయర్ లో ఉన్న మొత్తం అమౌంట్ ఎంత సమ్ చేసిస్తుంది. ఓకే, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్ కాదు, నా కరెంట్ ఇయర్ యొక్క అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు దాకా జనరేట్ అయిన ఇయర్ లో మొత్తం ఎంత అమౌంట్ ఎంత అంటే YTD, దట్ ఈస్ 180. సో క్వార్టర్ టు డేట్ చూసుకుంటే ఈ క్వార్టర్ లో ఎంత జనరేట్ అయిందని చూస్తే సో ద క్వార్టర్ ఈస్ 110. అది MTD అంటే ఈ మంత్ వరకు ఎంత వచ్చింది అంటే సో దిస్ ఇస్ 80. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఇదే తీసుకుని వెళ్ళి నేను మన దాంట్లో యూజ్ చేద్దాం. సో లెట్స్ యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే లెట్స్ గో టు హోమ్ అండ్ సే ఇట్ యాజ్ ఎంటర్ డేటా. సో సేమ్ టేబుల్ నేను ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాను. ఎంటర్ చేసి ఐల్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ శాంపుల్ అండ్ ఐల్ ట్రై టు యూటిలైజ్ ద సేమ్ టేబుల్. నేను ఈ టేబుల్ యూటిలైజ్ చేసి నేను ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ ట్రై టు క్రియేట్ దిస్ ఫార్ములాస్ అండ్ సీ దట్ ఈస్ ఇట్ గెటింగ్ ద సేమ్ వాల్యూ ఆర్ నాట్. సో దానికోసం లెట్ మీ జంప్ ఇన్ టు న్యూ పేజ్ లోకి వెళ్దాం. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు సే ఒక టేబుల్ తీసుకుందాం. సో రిప్రజెంటేషన్ కోసం వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు రిప్రజెంట్ ఇన్ ఏ టేబుల్ వేర్ మై dates are there as well as amount. Okay, so we are clear here, right? సో మనకి ఇది అయితే మంత్ ఇయర్ డేట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ గా వచ్చేసినాయి. సో మనకి తెలుసు ఇది. సో లెట్స్ సే విల్ ట్రై టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఫార్ములాస్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఐ వాంట్ టు క్రియేట్? MTD, YTD, QTD మూడు ఫార్ములాస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మనం డైరెక్ట్ గా ఉన్నాయి టోటల్ YTD, టోటల్ QTD అని. సో సింపుల్ గా మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే టోటల్ MTD. సో దానికి ఏమడుగుతుంది? ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే సమ్ ఆఫ్ మన అమౌంట్, అంతే కదా, సమ్ ఆఫ్ అమౌంట్. నెక్స్ట్ కామా డేట్. మన డేట్ ఏంటి? డేట్ టేబుల్ లో ఉన్న డేట్, అంటే లైక్ శాంపుల్ లో ఉన్న డేట్. సో డేట్ టేబుల్ లో ఉన్న డేట్ కాదు, శాంపుల్ లో ఉన్న డేట్. దట్స్ ఇట్. MTD. సో అదే కదా ఫార్ములా. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ టోటల్ MTD. సో అన్ని క్రియేట్ చేస్తాను. లెట్ మీ క్విక్లీ క్రియేట్. సో వెరీ ఈజీ అండి రాయటం. సో నథింగ్ గ్రేట్ ఇన్ ఇట్, జస్ట్ టోటల్ MTD. మన కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే దానికి ఎందుకు అలా వస్తుంది అనేది. సో వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ MTD. నెక్స్ట్ నీడ్ టు క్రియేట్ QTD. సో Q అనేది సో జస్ట్ యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ Q. సో ఇక్కడ కూడా యూ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ QTD. ఓకే, సో QTD. నెక్స్ట్ వాట్ we need to do? YTD, right? So YTD, let's go to create a YTD as well. So where it was trying to say it as a YTD. So let me say it as a YTD. So simply I'll say YTD. So where here I will try to specify it as a YTD. So let's go and see YTD. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే క్విక్ గా మనకు తెలిసిందే కదా. సో దీన్ని పెద్ద చేయను. లెట్ మీ పుట్ సమ్ కార్డ్స్ హియర్. సో లెట్స్ పుట్ సమ్ కార్డ్స్ క్లియర్లీ హియర్. సో YTD, QTD, MTD. Yes. So first we'll try to go for MTD. Blank వచ్చింది. Let's see QTD. Let's see blank ఎందుకు వస్తుందో. MTD. Okay, YTD is getting me 180. So that is clearly getting me YTD.
180. So this is perfect. 180 vastundi. So let's see why it is getting me blank. So first of all, MTD. So MTD key, let's say if I was trying to specify the date. Okay, so let's say date awesome ledanukunta. Let's see. I'm not to get into the dates. Let me remove the dates because it simply gets the మొత్తం మన డేట్ ని తీసుకుంటుంది. సో డేట్ తీసుకుని it was trying to give, this is also doesn't require actually, but it is giving me, but this doesn't require dot date. So where you can simply remove it, where you can see that. So మనం అనుకున్నట్టే MTD was 60, it is giving me 60. QTD is 110 and YTD వచ్చి 180. So where you can see that 180. So that is the formula that is calculated at the back end while calculating MTD, YTD and QTD. Right? We are able to get this reading, right? So you can see that month to date vastundi, quarter to date vastundi, and year to date kuda vastundi, right? So that is where we are trying to understand about MTD, QTD and YTD. Let's jump into the next one. So next there is a thing known as the start of the month, start of the quarter, start of the year. So when I say the start of the year, అంటే ఇయర్ యొక్క స్టార్ట్ ఫస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ యొక్క అమౌంట్ ఎంత కావాలి నాకు, లైక్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ వాట్ ఈస్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అమౌంట్ కావాలి, ఆర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ యొక్క అమౌంట్ కావాలి, ఆర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ యొక్క అమౌంట్ కావాలి. సో యూ కెన్ క్విక్లీ యూజ్ దీస్ థింగ్స్. సో యాజ్ ఎ సెట్ దట్ ఈ టైమ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా మనకు చాలా ఈజీగా వస్తాయి. సో వేర్ యూ కెన్ సీ దట్ మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ డేట్ టేబుల్ ఉంది. సింపుల్ ఐ వాస్ ట్రైయింగ్ టు సే. సో నవంబర్ 1st స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఎంత అంటే January 1st. స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్, స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అంటే దిస్ ఇస్ వెట్. అంటే నాకు స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ యొక్క అమౌంట్ కావాలి, ప్రతి ఇయర్ యొక్క స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్. ఈ ఇయర్ యొక్క స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ డేటా లేదు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ యొక్క అమౌంట్ ఉంది విచ్ ఇస్ 30, రైట్? సో మిగతా అన్ని కూడా అలాగే. స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ అంటే ప్రతి మంత్ యొక్క స్టార్ట్ డేట్. లెట్స్ సే మనం ప్రీవియస్ క్యాలెండర్కి వెళ్ళిపోదాం. సో వీ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ డేట్స్ హియర్. సో మనం డేట్ ను వేద్దాం ఇక్కడ. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ షోయింగ్ లైక్ ద సేమ్ థింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు పుట్ సమ్ డేట్స్. సో మనం ఒక న్యూ పేజ్కి వెళ్ళి సో విల్ ట్రై టు సీ. ఓకే, టేబుల్ తీసుకుందాం. ఐ విల్ ట్రై టు డూ ఈస్, మనకి చాలా డేట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే సో ఫుల్ డేట్ ఆల్టర్నేట్ కి తీసుకుని సో డేట్ ని చూపిస్తాను. బట్ ఐ విల్ ట్రై టు ఫిల్టర్ ఫర్ సమ్ ఇయర్స్ యాక్చువల్లీ. సో చాలా ఇయర్స్ ఉన్నాయి కదా మన దగ్గర, చాలా ఇయర్స్ ఉంటాం మనం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం. సో లెట్స్ సే నేను 2010-11 పెడతాను. ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్ ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో దీంట్లో అమౌంట్ ప్లేస్ చేద్దాం. లెట్ మీ గో ఫర్ అమౌంట్, సేల్స్ అమౌంట్ ప్లేస్ చేద్దాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే డేటా చూస్తే నాకు అసలు ఇక్కడ జనవరి స్టార్టింగ్ లేదు 2011కి. అట్లీస్ట్ 2010కి ఉందేమో చూద్దాం ఫస్ట్ సార్ట్ చేసి. సో 2010కి అసలు డేటానే లేదు. సో లెట్స్ సీ, రిమూవ్ 2011, లెట్స్ మేక్ 2012. సో 2012 ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? ఇది డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. మండే జనవరి 10th నుంచి స్టార్ట్ అయింది. అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ లేదు దీనికి అసలు. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి. లెట్స్ గో ఫర్ హియర్. దీనికైనా ఉందా 2012కి జనవరి 1st డేటా ఉందా లేదా చూద్దాం. యా, we have it. ఓకే, సో ఓకే కూల్. సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ రాయాల్సిన ఫంక్షన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ రాద్దాం. సో స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కావాలి నాకు. సో అంటే ప్రతి ఇయర్ యొక్క స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ యొక్క అమౌంట్ కావాలి నాకు క్విక్ గా. సో వేర్ ఐ విల్ ట్రై టు గో ఫర్ ఎ న్యూ మెజర్. సో సేమ్ థింగ్ అండి, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటాయి, ఏం లేదు. సింప్లీ వాట్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు రైట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేట్ అని రాస్తున్నాను. సింప్లీ ఐ వాస్ రైటింగ్ ఏ క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ అని రాస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను ఈ విధంగానే రాస్తున్నాను, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్ అని. తర్వాత ఏం చేస్తున్నాను, ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు పుట్ ఏ ఫిల్టర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్. స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ డేట్ ఏంటంటే ఫుల్ డేట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో వేర్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు సే ఇట్ as a start of the year. So let's place the start of the year ఇక్కడ మనం ప్లేస్ చేద్దాం.
సో దీంట్లో ప్లేస్ చేద్దాం స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్. సో లెట్ మీ ప్లేస్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్. మెజర్ క్లిక్ చేసాం. సో చూద్దాం అమౌంట్ ఎక్కడ వస్తుంది. ఫస్ట్ దానికి అసలు అమౌంటే రావట్లేదు, నో ఇష్యూస్, ఎందుకంటే దానికి జనవరి 1st డేటా లేదు. సో 2012 at least it should get me the date. So let's remove the date. Maybe this is giving me the problem. Start of the year. This January 2011 ki iవ్వకపోయినా పర్లేదు, 2012 ki ఇవ్వాలి. Yes, చూడండి, where you can see that 2012 ki amount ఎంత అండి, 17,713. 17,713 ట్యాగ్ చేస్తుంది చూడండి. 17,713 ట్యాగ్ చేసి ఓవరాల్ దట్ ఇయర్ కంప్లీట్ కి స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. మీన్స్ ఇఫ్ క్విక్లీ సంబడి సేస్ దట్ నేను ఒక ఇయర్ క్లిక్ చేశాను అనుకోండి, సో ఈ విధంగా చూడొచ్చు దీన్ని. సో ఈ విధంగా చూడకపోయినా ఇంకో రకంగా కూడా నేను చూపిస్తాను. అంటే జనరల్ గా ఎలా చూస్తారంటే ఈ విధంగా కూడా చూడొచ్చు. సో ఎవరైనా మీకు ఒక ఇయర్ ఫిల్టర్ ఇచ్చాను, నేను ఇయర్ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఇయర్ యొక్క స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ యొక్క అమౌంట్ కావాలి అన్నారు కార్డులో. సో వేర్ ఐ కెన్ సే దట్ ఇయర్ క్లిక్ చేస్తే ఆ ఇయర్ యొక్క స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ యొక్క అమౌంట్ కావాలి. లెట్స్ ఇయర్ ప్లేస్ చేస్తాను ఇక్కడ నేను. So where I'll try to put some year here. Okay, so let's say I will try to put it as a list. మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. సో 2011 క్లిక్ చేశాను అనుకోండి. సో 11కి లేదు డేటా, రైట్? 11కి జనవరి 1st డేటా లేదు. 12 క్లిక్ చేస్తే ఇట్ వాస్ షోయింగ్ మీ 12 యొక్క స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ యొక్క అమౌంట్ ఇది, అంటే జనవరి 1st 2013 కి. సో 2013 కి స్టార్ట్ ఆఫ్ ది డేటా అంటే నేను తీసేసాను దీంట్లో. లెట్ మీ ఫిల్టర్ ఇట్ అవుట్, రిమూవ్ దిస్ ఫిల్టర్. ఇది చూస్తే జనవరి 1st కి అమౌంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ. జనవరి 1st కి ఎంత, 1578. సో దట్ ఈస్ కమింగ్ హియర్, రైట్, క్లియర్లీ. సో దట్ ఈస్ 1578. 2014 కి స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయర్ చూసాను అనుకోండి. సో 66976. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ వాస్ ట్రై టు షో. సో ఈ విధంగా కూడా చూడొచ్చు. అలాగే స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇయరే కాదు, యూ కెన్ గో ఫర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్, స్టార్ట్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ యాజ్ వెల్. ద సేమ్ వే. సో ప్రతి మంత్ కి మీకు అమౌంట్ కావాలి స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్, అంటే సంథింగ్ లైక్ మన మంత్ లో స్టార్టింగ్ లో ఎంతతో మొదలు పెట్టామని కూడా చూడొచ్చు. అలా ఆ విధంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలనుకోండి. సో లెట్స్ సే క్యాలిక్యులేట్ సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్, సమ్ ఆఫ్ సేల్స్ అమౌంట్. సో సింప్లీ మీరు ఏం చేస్తారు, స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్. సో యూ సింప్లీ సే స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్. సో మీరు సింపుల్ గా చేయాల్సింది ఏంటంటే ఫుల్ డేట్ ఆల్టర్నేట్ కి. సో లైక్ ఫుల్ డేట్ ఆల్టర్నేట్ కి ఇచ్చేస్తే చాలా, అంతే, దట్స్ ఇట్. స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ అది చూసుకుంటుంది. సింప్లీ సే దట్ ఓకే స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్. సేమ్ థింగ్ ఫర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ ఆల్సో. So let me copy that one as well quickly. We'll try to see start of the quarter. So let's say start of the quarter. ఇక్కడ మనం మార్చాల్సింది ఏంటంటే స్టార్ట్ ఆఫ్ క్వార్టర్. స్టార్ట్ ఆఫ్ ది మంత్ వేసే బదులు ఇక్కడ స్టార్ట్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్. క్వార్టర్ అంటే 3 months ఒకసారి, రైట్? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్ ఉందనుకోండి, జనవరి అమౌంట్ చూపిస్తుంది. ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఉందనుకోండి, ఏప్రిల్ 1st యొక్క అమౌంట్ చూపిస్తుంది. సో లెట్స్ సీ. Okay, so what we'll try to do is we'll try to keep it here. So visualization place చేద్దాము. So where we'll try to put it in here in the visualization and we'll see start of the year అలా చూసాము. So we'll try to see the start of the month. ప్రతి మంత్ కి స్టార్ట్ డేట్ ఏదైతే ఉందో దాని అమౌంట్
So if I really want that amount, I can quickly go and get that amount. సో అలాగే క్వార్టర్ అంటే జనవరి ఫిబ్రవరి మార్చ్ ఉంది అనుకోండి, జనవరి యొక్క అమౌంట్. ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ మే జూన్ ఉంది అనుకోండి, ఏప్రిల్ ఫస్ట్ యొక్క అమౌంట్. జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ ఉంది అనుకోండి, జూలై ఫస్ట్ యొక్క అమౌంట్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ మూడింటికి అప్లై అవుతుంది. ఓకే, అలాగే అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ ఉంది అనుకోండి. సో అక్టోబర్ ఫస్ట్ యొక్క డేట్ ఏదైతే అమౌంట్ ఉందో అది అక్టోబర్ కి, నవంబర్ కి, డిసెంబర్ కి మూడింటికి సేమ్ అమౌంట్ ఇస్తుంది. మీన్స్ ఆ క్వార్టర్ లో ఫస్ట్ డేట్ యొక్క అమౌంట్ అని. అలాగే మంత్ వచ్చేటప్పటికి జనవరి అంటే జనవరి ఫస్ట్, ఫిబ్రవరి ఫస్ట్, మార్చ్ ఫస్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ దట్ మంత్ యొక్క అమౌంట్ కావాలంటే స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడైనా క్యాల్కులేషన్స్ లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా క్విక్లీ వాట్ స్టార్ట్ So that is the beauty of this stories. అయిపోయిందా? ఏ అదంటే కింద స్ట్రక్ అవుతుంది. స్టాప్ షేరింగ్ స్క్రీన్. జూమ్ సైన్ అవుట్ చేయడం. మీరే